வணக்கம். இந்த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் இருந்தாலும் அவளோட ஹஸ்பண்ட் வீட்டில் சமைச்சிட்ருக்காரு. அவர் மெசேஜ் அனுப்புகிறார். திஸ் இஸ் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் he sends. He says, get a loaf of bread, and by the way, if they have eggs, get a dozen. அப்படின்னு இந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் லேடி என்ன பண்ணுறா? she comes back with a dozen loaves of bread. get a loaf of bread தானே சொன்னேன். what is this? why are you so forgetful? அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவ சொன்னாலாம், they had eggs. get a loaf of bread சொன்னேன். ஆனால் அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்க? if they have eggs, get a dozen சொன்னேன். dozen points to loaf of bread அப்படின்னா. So when you work with a computer, sometimes you will feel you're working with an idiot. A very dumb person is the feeling you would get. ஒரு எதிர்பார்க்கிற டேட்டா அதுக்கு கிடைக்கலன்னா, அது எதிர்பார்க்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அதுக்கு கிடைக்கலன்னா, இட் ரியாக்ட்ஸ் இன் ஸ்ட்ரேஞ்ச் வேஸ். அண்ட் அங்கே தான் அந்த கார்பேஜ் இன் கார்பேஜ் அவுட்டையும் நான் பார்த்தேன். ஸோ தெர் இஸ் திஸ் கம்ப்யூட்டர், த ஸ்மார்ட் இடியட் ரோபாட் இன் த மிடில். பட் வென் ஜங்க் கம்ஸ் இன், I can't do any magic with it. I'll only be able to give modified junk outside. Modified junk is still junk. அந்த புஸ்தகத்தில் there are 4 different ways a computer program will try to handle if the situation is such that எதிர்பார்க்கிற டேட்டா அது கிடைக்கல, எதிர்பார்க்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அது கிடைக்கல. What are those 4 ways? The first way is an error message. அப்படியே ஒரு டயலாக் மாதிரி. இந்த பாரியா, நீ எனக்கு கேட்டது எனக்கு கிடைக்கல, பின் நம்பர் ராங்கு, ட்ரை அகெயின், இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் டெட், இதெல்லாம் எரர் மெசேஜஸ். பட் சம்டைம்ஸ் த எரர் மெசேஜ் கேன் பி pretty silly too. இப்போ இந்த எரர் மெசேஜ் பாருங்களேன், இது நிஜமாகவே நடக்கிற ஒரு மெசேஜ். அமெரிக்கன் மெகா ட்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பழைய காலத்தில் விண்டோஸ் பூட்டப் பண்ணி வர்ற மெஷின்ஸில் கீபோர்டு கனெக்ட் பண்ணலன்னா இப்படி ஒரு எரர் வரும். கீபோர்ட் நாட் ஃபவுண்ட், ப்ரெஸ் F1 டு கண்டினியூவா. தட் இஸ் அன் எரர் மெசேஜ். வாட் இஸ் த செகண்ட் வே a computer will typically react to bad data or bad instructions? அப்படின்னா it can crash. And it's not at all advisable if, for example, as in this case, there is a ventilator, a patient who is fighting for her life. She's connected to this ventilator and this software is expected to keep feeding the right percentage of oxygen to her. Appo poi, can you crash? Just because some bad input came or just because some instruction was wrong? No way. It has to gracefully handle. And the gracefully handle தான் மூணாவது டைப் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங். அந்த மூணாவது டைப் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் பேர் சஃபர் இன் சைலன்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. இப்போது நாசா ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் ரெடி பண்ணுறது, முடிஞ்ச வரைக்கும் அது எல்லாத்தையும் உள்ளே தயார் பண்ணிட்டு மார்ஸுக்கு அனுப்புறது. மார்ஸுக்கு அனுப்பின அப்புறம் அந்த ரோபாட்டோட பேசணுன்னாலே பல மணி நேரங்கள் ஆகும். I cannot send a message and ask it to turn left immediately. So if there is an error in data or a mistake in the instructions, it should have enough intelligence, it should have enough resilience to correct itself on the go. Suffer in silence. And then there is a 4th type of error handling. And the 4th type is, you just like that
do some unexpected stuff secretly. மேலிடத்துக்கு சொல்லாமல், இந்த பாருங்கள் நீங்கள் நல்லா கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நல்லா பண்ணியிருப்பேன், கொஞ்சம் குப்பையாக வந்துச்சு, என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட நான் பெர்மிஷன் கூட கேட்கல, வெயிட் பண்ணல, நான் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள், நான் ஏதோ ஒப்பேத்தினேன் அப்படின்னு பண்ணுறது சீக்ரெட்லி டூயிங் அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஸ்டஃப் வித் த டேட்டா அண்ட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பேர். ஸோ இப்போது விம்பிள்டன் டெலிகாஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, மழை பெய்யுது, சிக்னல் தெர் இஸ் அ லாஸ். Poorly written programs will say, signal not strong enough, try again tomorrow. விம்பிள்டன் ஃபைனல் மேட்ச் ஓடிட்டுருக்கு. ஸோ வெல் ரிட்டன் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்ன பண்ணும், அப்படியே கொஞ்சம் அப்படியே கரகரன்னு கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதோ ஒரு ஸ்கோர் தெரிஞ்சாலாவது போகணும்யா, யார் விளையாடுறாங்கன்னு பார்த்தா போகணும்யா, மழை கொஞ்சம் நேரத்தில் சரியாயிடுச்சுன்னா கிளியர் ஆகிடும்பா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் இதுவாக புத்திசாலித்தனத்தை உபயோகித்து it will improve to the best of its ability and give you what you are expecting. So 4 விதமான அழகான error handling protocols அப்படின்னு பார்த்தோம். இதை பார்த்தபோது I started wondering, hey, is there a parallel with teamwork, with colleagues at work? ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குமா? What is it like in the corporate world அப்படின்னு யோசித்தேன். அதே 4 திருப்பி பாருங்களேன். எரர் மெசேஜ் இஸ் த unconnected, disengaged employee. இந்த பாருங்கள், நீ எனக்கு பண்ண சொல்லி கொடுத்தீங்க, there is a problem, I'm stuck at that problem, now tell me what to do, I'll wait, twiddle my thumbs till you tell me. You don't want to work with people like that. They are high maintenance employees. இவங்களுக்கு தான் அப்ரைசல் கொடுக்கும்போது lacks initiative அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. What is the second type we saw? App crashing. Body, even worse. You know what happens when a plane is about to crash? The pilot executes a protocol called ejection seat and he is catapulted out of the vehicle, out of the fuselage of the plane. அவர் மட்டும் பழிச்சுப்பார், பேராசூட்டில் இறங்கிடுவார், பிளேன் போய் கிராஷ் ஆகிடும். Is this the kind of employee you want in your team? Let the team suffer, let the company suffer. I am off, I am struggling, I am going through burnout, and so I am missing in action. Is this the kind of employee you want? Of course not. What's the third type of error? Suffering in silence. இவங்கள தான் ஹீரோஸாக போட்டுருவாங்க. In poorly managed companies, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டீம்லேயும் 2-3 பேர் இருப்பாங்க. அவங்களால தான் கம்பெனியே ஓடுது, by the way. But the problem with these people who are suffering in silence is they are heroic. They save the day after day, but they prevent the management from improving the process. ப்ராசஸில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு எப்போ தெரியும்? Only when the wheel is squeaking, only when there is a fire burning. எல்லாத்தையும் நீ ஹீரோயிக் ஆக்டிவிட்டியில் சைலண்ட்டாக சஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன்னா நீ ஒரு நாள் லீவ் போட்டால் தான் பிரச்சனைகள் என்னன்னு தெரியும். நீ லீவும் போட மாட்டேன், ஏன்னா யூ ஆர் த ஹீரோ, சைலண்ட் சஃபரர் நீ. So I wouldn't recommend this kind of person either in your team. Alright, what was the fourth one? The fourth one was அவரா ஏதோ பண்ணுறது இல்லையா, secretly do unexpected stuff. Do you remember this? எள்ளுனா எண்ணெயாக இருப்பாயா, வெட்டிண்டு வான்னா கட்டிண்டு வருவாயா அப்படின்னு there used to be proverbs in Tamil. I hate them because நான் எள்ளுதாடா கேட்டேன், உன்னை யார் எண்ணெயாக கொண்டு சொன்னதுன்னு தான் எனக்கு ஃபீலிங். Don't you trust my intelligence? If I wanted oil, wouldn't I have asked for the oil? You get me? So
நான் சின்ன குழந்தையா இருந்த பொழுது எங்கள் அப்பா வந்து எனக்கு காசாபியாங்கா அப்படின்னு ஒருத்தனை பற்றி கதை சொன்னார். இந்த காசாபியாங்கா அப்படிங்கிறவனோட கதை என்னன்னா, he is the boy who stood on the burning deck. எங்கேயோ ஈஜிப்டில் ஒரு பெரிய சண்டை, ஃப்ரெஞ்சு நாட்டு சண்டை போல இருக்கு. அதில் அப்பா வந்து நான் வரேன்டா நில்லுடா இங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. அவர் பாவம் குண்டடிப்பட்டு செத்துட்டார். அப்பா வருவேன்னு சொல்லியிருக்காரு, வர்ற வரைக்கும் இங்கேயே இருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு, திஸ் பாய், there will be a bomb that will fall on this boat and this boat will also start burning. ஆனால் இந்த பையன் stood on the burning deck and died. இந்த பாருங்க, அவனை பற்றி there was a very good poem written. Great. Immortalized. But would you want to be that person? Or would you want to show some initiative? Would you want to do something secretly, something unexpected? So this is a dilemma, yeah. Should you? Shouldn't you? So basically, we saw 4 kinds of computer errors. We saw a parallel of that in the corporate working environment. கூட்டி கழிச்சு பார்த்தா கடைசியில் this will be my observation. Good software, mediocre developers, both of them share this trait. They do what you ask them to do, not what you want them to do. என்ன பண்ணணும் அது அப்படின்னு நீ மனசில் வச்சுக்கிட்டு இருக்கியோ அதை பண்ணாது. நீ என்ன பண்ண சொல்றியோ அதை மட்டும்தான் பண்ணணும். So I think the bottom line then is your communication with them. அது கம்ப்யூட்டராக இருந்தாலும் சரி, உன்னுடைய டீம் மக்களாக இருந்தாலும் சரி, how clear is your communication? How good are you listening actively to their ability to grasp what you're saying? Let me now listen. Did you grasp what I just said? Thank you.